Hello viewers, my name is Doc Vikela. You're watching the Simuka sketch show. We bring to you a hilarious show that covers the news in a way you have never seen before. You know Zimbabwe is hilarious. The hilarity in Zimbabwe is the fact that you, Nana Hilar, it was really hilarious. That's why we bring you the Simuka sketch show. And tonight on the show, it's not even tonight, today, you might be in the morning or Maxine Mascat, you know how it is like, so to my mistakes. But in me, show. But today on the show, we bring you a story that can only be from the movies, a story that brings Zimbabwe at par with the United States of America, with the United States of Britain, United Kingdom, with the United States of China. Everything is just the United States. We bring you a story from the movies. So apparently, cash in transit, guys. We're traveling from Harare to Chinhoyi with cash, US 2,000. Not even. US $2.5 million cash musho. First question. 2.5 million. Why transporter? On foot. How is your budget? Yes, I'm too late. Never know. No one knows. No one knows. But these guys apparently then they picked my passengers. You wanted 2.5 million. Or pick up $2 per Westgate. Pondo by 7, $14. Chair from nowhere, as if on cue. Those 7 guys jumped them. I think the train not don't blame him. Because not train this sense of smell come dogan. So I think I blame can't blame 2.5 million. I can employ I think to trust it. Perfume. But nevertheless, these guys were then robbed at gunpoint. Very sad. Feel sorry for the 2.5 that went away. Million. But you know, Zimbabwe has been losing money, so it's not like something that we really need to cry on. Someone has already got the money already. But before I even waste your time, let's cross over to the field. And here our senior crime correspondent, Achitipauti, what is it that transpired as he interviews the ever-present senior crime scene witness on the scene? Louis, take us away. Thank you so much. So we're reporting live from Harare from the crime scene, where from the story, as you heard from the main desk, the robbery of $2.5 million. And here with me today, I have the local resident who happened to be also observant on the day of the robbery. Please tell us, sir, what really transpired on the day? Rasta usukuziva Rasta ndakachila pokusaitu kundichita number 2 izi nikazo dzingouya mota kuneka sound kachibva uku chamari dzingoti iwo ndikati ipo pane something apa Rasta mira ndiuye padhuze ndikauya ndazikumira apa Rasta ikauya so imota iri ka twin cable so iri hamba iri muroti Rasta ikauya yered kamira paside jamani ndikati chichi kuitika manje ndindofarira mangoma manje kuti kudungutu kuni paside Rasta ndikangotsa twa ndikati ndikadzokera kusango kuiwe ndikawanda jamani ndikati chichi kuitika pa mani. There's alleged to have only been one shot. You are mentioning many different shots. Rasta unoiziya sound emgoganere unoiziya sound emganere Rasta gani kati twaka 1 kubva kwaita tuma echoes over wa saka ndikati twa ndikati mira ndiwande inini masina handi makwanisi aya. Okay, Rasta, please tell us, how is it possible that you are able to observe the crime scenes at both the locations that the robbers were picked up from? Rasta ini ndiri mufudzi wemombe, so mombe dzangu mabhuru especially anofarira kudya dhuzane neku ana Westgate kusaito saka ndisingotsvaka mombe dzangu. Kechi2 apo ndavaona vachipika futi semota achipika vanhu ndingati aish ini nepa manje ndauya kuzokoreta moko Rasta ndofamba mukati umu saka ndauya kuzokoreta moko ndikati moto ndoiziya iyi. That's why I see. So as you witnessed the robbery, what is it that you did exactly in trying to save or help the people? Rasta helping people vane mugogani Rasta ndakati ndichiuya padhuze vakati ndikati ndavandatiza ewe ndikauya padhuze saka vati mota dzakubva paipaya after kuskita ikaskita yakadai so yakasimuka Rasta munanosimudza mota nozi here munopati giya ikati Rasta ikadzoka akaidzota poti ikati kusaiti uko vakati U10 vakati kotam mari ikati so kamboona raining man ikati mari ndikaangoisiya.
So no one else saw the money flying from the car and no one picked it up? Rasta, it was happening so fast kuchibuda smoke. Saka ndina kunyatsoona kuti ndiana tora mari nemuna sina kutora mari. But mari yangoti dandiri ndeka besides. And you left the money? Rust. Mbunzi yako yakundi confuse man. Maybe you also witness of the event? I tell plan banana levels na riba ba plan ang mana kumana ngabude budise komana levels na fanja na I tell plan ngabuda komana. And thank you so much. And crossing back to the main desk with Dr. Vikela. Hello viewers, welcome back to the show. That was Louis on the side in the zone pasodwa na masini. Lopaona kuti Zimbabwe inoneza. Munhu warokutotsvaga wakamira naye. Iwo munhu warongoti criminal. You might be married muri pa10. Uchiti munhu waonaye yeye pamwe ndiye atokatotora 15 billion iri kutsvagwa. Hausaziva kuti ndiani akatora bag. Pamwe munhu waonaye waonzi waonodya naye anogona kuuraya. Ari pa next pakwe you never know. That is as if to say that we iwene ntine basa rekutsvaga bag. But before we close off the segment, let us cross over to the police assistant spokesman. Yeah, you know, with police titles, you never know. Want to have expert opinion. Tinisoti chii chakaitika uye mapurisa autora matano api kuti nyaya ifambe zvakanaka. Nekuti nyaya ikasabatwa zvakanaka naka, we have a series of nyaya dzinongoredzwa dzakangoti nyika yangozoita zinyeke ipapo zvinazofambe. This is Dr. Vikela on the Simuka sketch show. We cross over to the senior spokesperson, assistant commissioner of police. Good afternoon, viewers. As the police spokesperson, I would like to give my address on the recent robbery that happened along Harare Chinoi near Gwebi Bridge. Unfortunately, this has left our forces in a deep-end situation because our police, the forensic department, all of them were busy looking for Fantan, who had ran out and ran away. We had sent a small force before and they failed to find him, so we had to send the whole forensic department so that they apprehend him. The other measure of our department is manning roadblocks at the moment to try and cater for the COVID-19 restrictions that have been put in place. It's however shocking kuti people wanoonekwa vakatakura 2.5 million when us as the police we don't know about that. There are certain people and members that we know are allowed to carry certain things, certain monies. Pane vanobvumira kufamba nema 15 billion mastawo titori nawo. Vanobvumira kufamba ne 6 kgs of gold mastawo titori nawo tenge tinawo before. But this 2.5 million zita ravo harisi pa list. But how can people move around with such amounts of money? Would believe this was a staged robbery because usually isusu tinofonerwa manheru before ma incidents anenge achida kuitika mazhetsi anenge achida kuitika kuti guys mangwana we want to do this saka please relax on us and tobva tatopiwa cut yedu ipapo. But then on this one we were never called and we are yet to receive the cut if it's even there. We are also shocked kuti this was a Toyota Hilux single cab and there were 3 complainants in it, these security guards. How can 3 guys sit in single cab in this time of social distancing? So these guys obviously vane mhosva yavo COVID-19 restriction violation. You can't sit muri 3 single cab kumbere, guys, come on. And also we are shocked that they had to carry passengers for just that bus fare of $14 when these guys were carrying 2.5 million. Fortunately, the passengers havo hands vakabhadhara, so these guys vakasara one $14 that they used for lunch. It's a better thing. I would like to give my advice to the public as a lesson from what just transpired. Before you carry my passengers in my vehicles enyu, tangai maita what we call a passenger search. Kuti havana pfuti here, havana ma weapons here, or anything on them.
Do this whilst observing the COVID-19 regulations, though. Also, we would like to advise you to carry little sums of money. By little and this kuti chizvaimatakura shoma shoma, because mukazosangana nesu, you might want to bring out more. By more, I mean takurai mari yakachinjika. In case tikakubatai musina mamask, togona kungotaurirana. So in conclusion to this matter, I would like to say, syndicate, tinga keti, but something indicates Panama jets. I sign off. There you have it, viewers. The police spokesperson, Assistant Commissioner Saul Dembanyani, bringing us to speed with what the police is doing or not, in as much as catching the criminals is concerned. Hopefully we pray that they shall be caught, they shall be brought to book, and they will be brought to book for 2 cases. Carrying contraband money, I don't know if it's contraband, I don't know. And also violating the COVID-19 regulations. Can't have many people in there, like what the police assistant police spokesperson said. Mastava karebesa saka izimosha yangu kuti nenda zviruma ruri michitaura. Welcome, fellow viewers, to the Simuka Sketch Show. My name is Doc Vikela, your host, and this is the interview segment where we get to interview notable Zimbabweans, Zimbabweans of valor, Zimbabweans who go out to change the landscape of what we think is normal. Zimbabweans who go out there and prove a point that indeed in Zimbabwe, we are not a mediocre country. We do things that were done in medieval times. We do things that were done even in the biblical times. That is Zimbabwe for you, the land of milk and honey. Today on the show, I'm with Mr. Josta Mpomo. He is a journalist by profession. Mr. Josta Mpomo was missing. Can I use the word missing, Mr. Mpomo? I was not really missing. You guys were missing me. Yes, we're missing Mr. Mpomo for 3 days, and everyone was all over the place crying out. He's been abducted, he has been kidnapped. Where is he? He's a journalist. And 3 days later, Mr. Mpomo, you came back. It will be unfair. It's not poetic justice for me to tell the people, kuti maiva kupi. Can you share with the people, Komaiva? So 2020 has been a very, very tough year for me, back then. As a journalist, plus I was like, let me have a good 2021, and afunga kuti more research hangu on some stories. So I was at lecture doing some research. I was planning kuzoenda somewhere over the weekend to Bindura. So I would say maybe my prayers got answered in a way, but what happened? I was close to the waters. And then something chakangoitika, and then for a moment I thought I had been abducted. And then so I passed out. I think you guys mangatanga on share on Thursday. And then but it's not my phone yakazonekwa online on Friday morning. Ndo pananda to pepoka Friday morning. Ndo panaka realize kuti ndiri mu dumbu mehove. I think ndakametswa nehove ipapo ndiri pa lecture. I don't know if it was a bream, but if I was on the Bindura mountain. So like I was planning to go to Bindura go for my prayers, and then it happened in a way that I didn't expect. So yeah, surely we are in the signs of times. Wow. Tinoti Ebenezer. I think muruzvinzwira kuti mweya anditi mutsvene wakadzika ukapinda muhove. Mati hove yamungaziva kuti yanga iri hove rudzi kuitira kuti vanoraura mulectureroka vasazonodya hove yakabva kumedza yazvizoita kuti vanhu vakudyei manje. Mungatariza kuti anga riri hove rudzi? What I really know is hove dzatinombonyanyodya dzine masawa akawanda, but inini ndandisingabayiwe pana ndiri mudumbu. So iyi dzinova iri hove ine masawa mashoma. So most probably muramba. Okay. There you have it, viewers. Tinavo mkoma Josta Mpomo tichinzwa kuti chii chakanzotora nzvimbo. Imimi semunhu ane mhuri, makanga mazivisawo here mhuri yenyu? Mune mhuri here? Tingada kuziva kuti mune mhuri here imimi?
muri ndina madam mandinawo padeni. Alright. Mama wazivisa here kuti muchaenda kuma prayers or makamuchida kuvarova ne yatingati surprise blessings of the Lord kuti mukaenda kuma prayers mimi mungozona mane Benz, mane Big Bash, mane chi madam muti kuchi muti mai mwana ndakarova secret prayers. What was your plan? Ideally, when I trained as a journalist, even kubasa kwedu, this is quite known the Secrecy Act, where you are not allowed to disclose a lot of information. So I thought, could maybe let me just not disclose, could my prayers, and then in those and I would like to assure them, kuti the sure ndo kwandandiri zvangu. Even madam ndakatowa phone yangu padeni kuti vacheke kana pane ma message avanda kuverenga chichichi ndozi yangu vanogona kufunga kuti vanoti ndakadelete hangu ma message but akana so sure ndandiri kuma prayers. Okay. Kana neniwo I think ndiri panapa nditonzwisa kuti indiri manonamatawo zvizhinji ndonzwisa kuti tofanira kunge tichitonamata tinoti kuzira tiri kuziyo ndichikura kuti taenda kunopa muziro ndo zvatinoda zvatokurudzira kumadzibabens kuti vange vachibata pamweya zvakanaka nokuti mazuva atiri akaoma. These are trying times. Anditika ndoda kuziva kuti hembe dzamama akapfeka imimi panguva yamakatora nehove dzakasara muhove here kana dzemakadzoka nadzo kumba dzakadzoka dzine smell yefish here kaut because toda kunzwisisa kuti chii chakazoitika pakuti musvike makazodziwacha here makuma prayers chii chakaitika. So ndakadzoka zvangu ndazochinja hembe because hembe dzandandinadzo dzakunwa fish. So ndakatonwedzisa madam kuti vakatonzwa zveshuwa dziri kutonwa fish izvi but chavasiringoziva zvavo ivo tichiri kunetsana pakuti ifish ipi yacho. Ini ndiri kuvati ibrim, ivo ndiri kuvati muramba, ivo vari kuti ibrim. Saka ma smell a fish. Right. Saka ma smell a fish awatingati here isusu madam enyu mimi mane experience yema different smells of fish probably munogara muchiuya nawo munomboita zvekuraura here mimi. Ini nangu wanisandamboraura. Usually I only go kuma places akadaro when I am trying to get to myself alone and then research on other things. But smelly a fish, generally smelly a fish, inotongozikana nemunhu wese, but you can't tell. Fish, it's fish, yeah. Okay. Fish can't be anything else. Except fish. Except fish, yeah. There you have it, our dear viewers. Mkoma Josta Mpomo vanga vatorwa nehove. Mbible zvirimo 3 days Jonah akaenda. We know the story. Even Jesus in the Bible panamainsense kuti 3 days vabereki vakanga vaenda naye paya kutembere ndobva mwana asara vakazomutsvaga vakazomuwana. It's not like it's an issue synonymous nemichete. Anditika chiri musakasaka chirobva chizvinzwira harizi ramaichisamba statement ndere munhu wese saka regai timbotora mafemo tichibva ipapo tinenge taane what disappearance and abduction expert kuti vatiudze kuti issue iyi yakavaafecta sei nebasa ravo uye vanga vaine chekuita here nekuti dzabva kwemukomana uyu asi chiri musakasaka chazvinzwira regai tizonzwa if the expert when the expert comes next. Hello viewers, welcome back to the Simuka sketch show. Like I promised you, we're going to have a disappearance and abduction expert in the studio in light of Josta Mpomo's alleged disappearance for 3 days. Mamunzo apinda studio and explained, he went at length to give us a thorough explanation of what transpired. But this got ayo, hatingata side one, because when he disappeared, and we said no, we want to go to the guys vanotora vacho. Anditika mukoma muri sei? Ari sei mabasa? Musha. Anditi muri kutora here mazwana? Tikutora. Muri kutora ka? Saka imimi sa disappearance and abduction expert. Mungati mune chekuita here nekushayikwa kwakaita mukomana? Kushayikwa kwakaita mukomana taida kumutora asati tina kuzomutora. Zvakazoendawo nepamwe but hatina kumutora. Hove yakazomutora imi musati mamutora? Pakutorwa nehove yanga iri plan yedu, yanga isiri hove. Tine zvatinoshandisa zvakasiyana. Mukomana anga ari motikari yenyama. Iye aifunga kuti yehove anga ari ukaribu. So aifunga kuti mukati mehove. Ndosaka sanonzobaiwa nemasawa bhozi anga akararira pamusoro pehove.
Saka imimi makazomukuta sei manje since anga mamisa mumota yenyama akazobuda sei akubindura. Zvazvinoita patikamutora chimisa mota yenyama I think magetsi anegona kunge akaenda kukariba ikoko because tanga tiri tinotora vanhu vakasiyana siyana. Saka uyu tandatoona kuti ndiye watiri kuda. So tine matest atinoita room yatinoisa inenge iri pasi pemvura kukariba. So magetsi akaenda mukomana ari pakati saka maybe ndo paakakwanisa kubuda. Alright. Saka achinga abuda apa munozombomuteera muchimudawo mutsvaga here sei musinozomuteerera muchimutsvaga semunomamatora? Isusu hatiwanzoteerera vanhu vatini takuta. Okay. Saka imi chimboti ndoda kuti ma-viewers anganga they're eager right now. This is for the first time. This is an exclusive. Munotora sei vanhu? Chimbo, like what are your criteria? Munozotora kuti atakuda kuabducta munhu. What do you consider zvii zvamunotarisa? Tinoconsider even munhu wacho atoda kutora. Dzimwe dzenguva tinotora vanhu vakasiyana, vamwe varume, vamwe vakadzi. Dzimwe dzenguva maeleboni pamwe vanhu vatema. Saka zvinoka kusiyana kazvinoita. Okay. Mavanzwa mukoma vasanyanyopinda panyaya chaipo kuti vatiudze kuti vanoshandisa matactics api. Handiti toda kuziva ndoda kuti mangwana kana mauya muchinditora handirambe. Handiti matactics enyu ndeapi? Sei mandoona ndiri pamusika? How do you take me? Tikakuonai muri pamusika sekunge tikuda kukutorai muri pamusika. Dzimwe dzenguva mutogona kushandisa mengo kana mazepe pamwe masawu todiwa kuti titore munhu watini chida. Alright. Okay. Fellow viewers, mangozvinzwira rambai muchizvinzwira muri paSimuka comedy sketch show chatinokuunzirai kuti imimi muzvinzwire mega zvirimo munyika yenyu yeZimbabwe, nyika yenyu yeEarth. Nekuti tikagumira muZimbabwe tataika kana kuti tarashika. See you after these messages. We're going to go for a short commercial break. Maybe it's not a commercial break. Let's tune in. Even if we don't have sponsors, we just say thank you very much. I'd like to thank Econet for not giving us data. We appreciate, and it's expensive too, even if you do give us to fake size. We'd like to thank Telecel for not having data at all. Net One, thank you for, thank you. Thank you. This is a commercial break. Back to the studio. Back to people that actually get paid. Before I go, I would like to thank Econet because the network yavo yokudropa saka we can't even Google. Ukagoogle masina ngotora time kulota just 1 minute video ngotora 1 hour trying to watch a 1 minute video. So we thank you for that because it has built Ubuntu uhuno sesingabantu wena people. Thank you so much Econet. Now that people abana network iri kushanda bo, it has taught us kuti timbo let's talk yep at home. Let's talk as people. Let's do other things that don't need talking, like cooking together, taking walks together, you know. Unfortunately my shops are avara, so protection hapana yekediro. Welcome back viewers. Like I said earlier on, the Simuka sketch show, it interrogates those issues that you think that's a show. So recently we know there's a pending case with the Zimbabwe Football Association, ZIFA. ZIFA president vakamambo varikunzi vakabhadhara vanhu kuti win election ne-eco cash. I mean, kana watofunga kuba handiti chiba zvakangwara. Because you woke up at only 6 kgs, not the guys real. But eco cash inenge ine star rako, hairambiki wakomana. This takes us to the next segment. The weather. Let's cross over to the weather. Matotanga. Right. Manirakanaka muri Zimbabwe. Tokuchingamidza ekuchirongwa che the weather mune so tikutarisa zvachange zvakaita muzara mangwana kuchange kuine makusenseni kuchange kuchita kutonhorera and then masikati kuchange kwakuita kakupisa kunzvimbo dzakaita seChegutu, Kadoma, Wange neblawayo masikati kuchange kuchipisa saka munokuridzirwa kuti mune mafluids akawanda akaita semvura. Weather yachona inini zvinhu zvandinoitiswa panapa weather report
Unonditi ndite zvinhu zveweather. Uno muZimbabwe hamuna weather. Weather report chaiyo hamuna. Mamachines edu atinoshandisa hasiriwo. Otherwise you are being forced to lie. Mangwana makusentence kuchange kuchitonhora, kuchange kuchipisa, of which that's not the case. You shall see it in the early in the morning tea. That's not gonna be it. Guys, let me take a breath. Sorry, do favor the shooter. Sana yonji shooters. Alright. And sisina shooter. Ndakina zvandanyorerwa hazvisiri izvo zvichiri musoro ndakutofunga zvinhu. Guys. What did I tell you? It's always the weather. Something you can digest, but if you didn't study geography, this is not the segment for you. Until next time, bye bye from me. Halakasha. Vanhu vanoti kusimuka kwedu kunorwa mbanje muchatijairira chakurovai. Atombozvide zvizvo. We are law-abiding citizens. We've never seen a green plant here. Never have ever felt dizzy after smelling the smoke. Never. We don't do those things here. Until next time, bye bye.